హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలంగాణ స్టేట్లో ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి గెస్ట్ పేపర్ ఏంటి లేదా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ ఏమిటి అనే దానికి సంబంధించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. ఈ సంవత్సరానికి గాను అంటే 2022 ఈ ఇయర్లో మేలో ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నాయి. ఈ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మీరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటి లేదా గెస్ట్ పేపర్ ఏంటి అనేది మనం పూర్తిగా డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ఫస్ట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ for this academic year. You know the question paper model. First 10 marks, section A, section B 5 marks, section C 2 marks. Already 10 marks. What are the important 10 marks questions? Already I done a video. చూడండి, వీడియో చేశాను. దెన్ 5 marks questions important, సో అది వీడియో చేశాను. 2 marks questions వీడియో చేశాను. As well as guest paper or important question paper. So maximum, so number of questions, so almost all questions come from this model paper or guest paper. సో దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి, మీకు ఇందులో నుంచే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. సో మరి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 10 మార్క్స్ and what are the important questions in 5 marks and what are the important questions in 2 marks? So number of questions are there in our textbook, 10, 5, 2, and which are the most important and which is preferable and which questions you have to concentrate to write the examination. So all these things let us analyze in this video. 10 mark sections, so how much matter we have to write? 5 marks answer, how much matter? And 2 marks, how much matter? How to write to get the good marks in the examination? Let me say the all doubts which we are going to face in this 2022 examinations. All doubts are cleared in this video. So మరి ఎంత రాస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వేస్తారు, ఎలా రాయాలి అసలు, how the presentation. So this is most important. So all these questions కి మీకు ఇందులో క్లారిటీ వస్తుంది. సో కంప్లీట్గా ఈ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి, ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. సో లెట్ us see what are the important questions of 10, 5, 2. Let us see. Dear students, series Telangana State Intermediate Public Exams 2022 Economics first year English medium guest paper. So time is 3 hours, so total maximum marks 100 marks. So this is the total 10 mark section. So in the total 10 mark section and how we present in the examination is the most important. చూడగానే ఇవే క్వశ్చన్లు కదా అని టిక్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకోకండి. సో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్లో, మంచి మార్క్స్ రావాలంటే ఎలా చదవాలి, ఎలా రాయాలి, how we present in the examination is the most important. So please watch the till end of this video. Let me say section A, 10 mark section A, answer any 3 of the following questions. Each question will carry 10 marks equal to 30 marks. This is the first section. Questions are: describe the law of diminishing marginal utility, its limitation and importance. Yes, here given diminishing marginal utility, limitations and importance. So two are given, limitations and importance. Sometimes may give only limitations and sometimes may give importance only. If give the two, should write the two. If not, if he gives the only one, you have to attempt one only. రెండు కలిపి ఇచ్చాడు, రెండు రాయండి. ఒకటే ఇచ్చాడు, ఒకటే రాయండి. సో ఏమంటాడు? డిస్క్రైబ్ ద లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ, ఇట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లిమిటేషన్స్. ఓన్లీ హ్యావ్ టు రైట్ ద లిమిటేషన్స్, నో నీడ్ టు రైట్ ద ఇంపార్టెన్స్. ఇఫ్ దే గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్, ఓన్లీ రైట్ ద ఇంపార్టెన్స్, no limitations.
So you have to write question to answer. That's it. So this is the first one. Second, critically examine the law of variable proportions. Law of variable proportions. Sometimes this question may be asked as explain the law of diminishing marginal returns. Explain the law of diminishing marginal returns. So అలా కూడా అడగవచ్చు, ఇలా అడగవచ్చు. Explain the law of variable proportions. So in this question, introduction, table, diagram and explanation. 3 stages are there: increasing stage, decreasing stage, negative stage. So we have to show the 3 stages with the diagram. So this is a critically examine the variable proportion. Second answer. Third, what is demand function? What are the factors that determine the demand? First we have to write the demand function definition. Demand function, the relationship in between demand and demand factors is called demand function. That's it. So dx function of px p1 to y comma t. So equation and expansion. Okay, so first you write the demand function definition and which factors can determine the demand. So 2 including questions are there. So here you have to write the 2 questions. Next, explain the law of demand. See here, law of demand have to write and also exemptions. Law of demand, if the price increases, demand decreases. If price decreases, increases, decreases. So this is the law of demand. And also write the exceptions to the law of demand. Given paradox, prestigious goods and speculation and illusion. So these are the exceptions to the law of demand, which are called except. These are not related to the law of demand. It's the opposite action to the law of demand. So this is exceptions. Next, define perfect competition. Illustrate the mechanism of price determination under perfect competition markets. Yes, first you write the definition of competition. Perfect competition. What is perfect competition? There exists a large number of buyers, homogeneous goods. No, there is a free entry and exit. Okay, uniform price. So these are the features, definition of perfect competition. And how to write the price determination, where the demand will be equal to the supply, that is the determination of the price. Okay, so then what are the various methods of calculating of national income? Explain that. Calculating of national income: production method, income method, expenditure. So I have to write the 3 methods with explanation. So no diagram for this calculating of national income. Next, explain the Keynesian theory of employment. Yes, sometimes so a paper setter may be asked, explain the underemployment. Explain the underemployment or explain the effective demand. ఎలా అడిగినా సరే, ఫస్ట్ explain the Keynesian theory of employment, explain the effective demand, explain the underemployment. ఎలా అడిగినా సేమ్ ఆన్సర్ లేదు. సో కీన్స్ చెప్పింది అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రీచ్ కావాలి అంటే. ఓకే, సో ఓవరాల్ 7 questions are there. Out of 7 questions should attempt 3. Each question will carry 10 equal to 30 marks. So students, once again I appeal to you people particularly, so better to select the questions which are easy and easy to present. That question should be select, then go to present the answer. రాని క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేయకండి, మంచిగా వచ్చిన క్వశ్చన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే సో మెనీ చాయిసెస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. మీరు మంచి క్వశ్చన్లు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జామ్లో రాసి మంచి మార్క్స్ సంపాదించండి. అంతేగాని రాని క్వశ్చన్లు పట్టుకొని దాన్ని రాసి మార్క్స్ పోగొట్టుకోకండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ సెలెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే రాయండి, లేకుంటే ఇంకో క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ 10 mark section. Next, go to section B. Section B consists of 5 marks. So here answer any 8 of the following questions. Question 8 up to 7 questions 10 marks. From 8th question it is 5 marks. Up to 7 questions 10 marks. Up to 7 10 marks. From 8th onwards
5 marks. Answer any 8 of the following. One is explain the scarcity definition of economics. Scarcity definition of economics. Simple. So Robinson definition have to read. Next, analyze the characteristics of wants. Only have the characteristics of wants. Wants characteristics. Wants are unlimited. Wants are recur. Okay. So అవన్నీ ఉన్నాయి. So should attempt. Next, what is utility? What are its types? So ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్. What is utility? One question. Its type. Utility. ఫస్ట్ రాయాలి. Types రాయాలి. Farm utility, place utility. So అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Next, explain the concept of indifference curve. Concept means definition. Explain the concept of indifference curve. Discuss its properties. Okay. Next, so explain the concept of indifference curve, definition and properties. 5 points are there. Properties. So properties means characteristics. Next, how do you define budget line of consumer? Budget line. That means expense. Discuss the concept of income demand. Yes, income demand also. Income demand, superior goods, inferior goods, the slope of the demand curve of inferior goods, the slope of superior goods demand curve. So this is the income demand. Okay. Then illustrate the reasons for negative slope demand curve. Yes, what are the reasons why a demand curve slope has a negative? What are the reasons of that? Income effect, substitution effect, new buyers, old buyers. ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. Should attempt. Explain the relationship between AC and MC. Average cost and marginal cost. What is the relationship in between them? This is cost analysis. What is the AC and what is the MC? So both curves are shape of U, Y. And what is the relationship particularly in between only AC and MC? AC and MC. So what is the initial and what is the last stage and what is the relationship in between them? AC and MC. So with the diagrammatical presentation chair. Explain the classification of markets based on time and area. Yes. Once you observe the question, classification of markets based only time and area, that's it. And on competition is also there. But no need to write the on competition. Only he asked time and area. రెండే అడిగాడు, 3 ఉన్నాయి కానీ 3 అవసరం లేదు, వాడు రెండే అడిగాడు కాబట్టి రెండే రాయాలి. టైం, వెరీ షార్ట్ రన్, లాంగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఏరియా, సో లోకల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. సో దట్ ఇస్ ఎనఫ్ టు రైట్ ఓన్లీ 2 పాయింట్స్. అడిగాడు ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ అండ్ 2 పాయింట్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, సార్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది, దానికి ఎన్ని పాయింట్స్ రాయాలి? సో చాలామంది అడిగే ఉండే పిల్లలకు డౌట్ ఇది. సపోజ్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్ దే, 5 మార్క్స్ ఆన్సర్ ఇస్ దే, దానికి 8 పాయింట్స్ ఉంటాయి. మరి 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి 8 పాయింట్స్ రాయాలా? ఎస్, డెఫినెట్లీ 8 పాయింట్స్ ఉంటే 8 రాయాలి, 10 పాయింట్స్ ఉన్నా 10 రాయాలి. ఏమంటాడు ఒక్కోసారి క్వశ్చన్లో, రైట్ ఎనీ 5 పాయింట్స్ అంటేనే 5 రాయాలి, లేకుంటే దానికి 8 పాయింట్స్ ఉంటే 8 రాయాలి. ఇక్కడ మార్క్స్ స్కోరింగ్ బోత్. ఓకే, సో అక్కడ 5 ఉంటే 5, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, దిస్ ఇస్ రీజనబుల్. ఇఫ్ 8 ఉంటే 8 రాయాలి, 9 ఉంటే 9, 8 ఉంటే 9 రాయాలి. 5 మార్క్స్ అయినా అది 10 మార్క్స్ అయినా. ఒకసారి 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు, 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అప్ టు 16 ఉన్నాయి. 17, వాట్ ఈజ్ మోనోపలీ? వాట్ ఆర్ ఇట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? వాట్ ఈస్ ద మోనోపలీ? హ్యావ్ టు డెఫినేషన్ రైట్. Monopoly, there exists a single seller, there is no close substitution of course. Monopoly definition and its characteristics. Next, what are the factors that determine the real wage? What are the factors influence the real wage? What are the real wage? Few points are there, should attempt. Next, what are the factors that determine the national income?
which factors can decide the national income? Some suppose maybe national income increases, national income decreases. What are the factors are increased? So determinants of national income. What are the source of public revenue? What are the source of public revenue? How the income, the government income account, how the government is getting the income. So who is giving the income to the government? ఎవరు ఇస్తున్నారు అనేది source ఉంది, source of public revenue. Public means government. Point out the redemption methods of public debt. Redemption, suppose sometimes expenditure ఎక్కువ అవుతుంది, the expenditure is more than the revenue, then the government is go to lend the loans from various sources. అప్పు తెస్తుంది. అప్పు తేవడాన్ని ఏమంటాము? డెట్ అంట. ఆ డెట్ని ఎలా ఇచ్చేస్తుంది? డెట్ రిడమ్షన్. అప్పు ఎలా తీరుస్తుంది? పాయింట్ అవుట్ ద రిడమ్షన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెట్. గవర్నమెంట్ అప్పు తెస్తుంది, ఎలా ఇచ్చేస్తుంది, తీర్చుతుంది. ఆ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో షుడ్ అటెంప్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ బార్టర్ సిస్టమ్? వాట్ ఆర్ ఇట్స్ డిఫికల్టీస్? వాట్ ఈస్ బార్టర్ సిస్టమ్? బిఫోర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మనీ there was a barter system. In those system, the one good is exchanged for another. Why? Because there is no evolution of money. అప్పుడు డబ్బులు లేవు, వస్తువు ఇచ్చి గూడు తీసుకునేవారు. ఎక్స్చేంజ్, ఒక్కడి ఇచ్చి తీసుకుంటారు. సో ఆ డిఫికల్టీస్ ఏంటి? నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రైమరీ సెకండరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. ఎస్, here is also once you observe primary and secondary functions, static functions, dynamic functions, contingent functions are there, but no need to write these functions. Only have to write the secondary and the primary functions are enough. Only they ask primary and second, that's it. Next, what is statistics? What is the relationship relationship with economics? We are the economic students. Why should we study the statistics? Why should we analyze the statistics? మనకి ఎందుకు స్టాటిస్టిక్స్తో మనకేం అవసరం? మనం ఎందుకు చదవాలి? స్టాటిస్టిక్స్ని ఎందుకు వాడాలి? నెక్స్ట్, what are the characteristics of good average? What are the only 5 points are there? So these are the total 18 questions are there. Out of 18 questions, should attempt 8. Each question will carry 5 marks equal to 40. Okay, easy section and interesting section, and a number of choice questions are there. So better to select which is the easy and the comfort, then you go to answer. Okay, so this is the second section, 5 mark section, section B. Clear? Then go to section C. In the section C, answer any 15 of the following. So only 2 marks definitions to be need. That's it. Only define definition. That's all. That's it. So వీటి డెఫినేషన్ మాత్రమే రాయాలి, అంతకు మించి అవసరం. సో 2 lines or 3 lines or more than 4. So no need to extra. If it is a example, better to write. If not, no need to write. Questions are 25 వరకు 5 marks ఉంటాయి. From 26 onwards, what is macroeconomics? Definition, only macroeconomics definition. Next, what is price? What is wealth? What is capital good? And cardinal utility. Only definition. Indifference map. So diagram draw చేయాలి. Next, individual demand scheduled. Next, given paradox. Next, cross demand. The cross demand, the prices of substitution and complementary goods and demand of the commodities called cross demand. కొంచెం typical గా ఉంటుంది cross demand. సో అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ. క్రాస్ డిమాండ్, ప్రైస్ డిమాండ్, ఇన్కమ్ డిమాండ్, క్రాస్ డిమాండ్. ఓకే, క్రాస్ డిమాండ్ 2 గూడ్స్ వస్తాయి, ప్రైస్ ఇన్కమ్లో సింగిల్ గుడ్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, then factors of production. How many factors of production? Simple. Land, labor, capital, and organization. These are factors of production. If you know, the last one is technology. Also, maybe or may not be. So market, definition of a market. That's it. Next, contract rent, net interest, real per capita income. Next, transfer payments.
Next, budget, GST, goods and service tax. Okay. Next questions are in the C section, 2 mark section. Net banking. Nowadays the most of the people are doing their activities with help of net banking. Okay, all activities except 5%, 95% of people educated, their activities are commercial activities are totally doing by their net banking. Next, credit cards definition. Next, currency, notes and coins. Next, which bank is called as bankers bank and why? Which bank is called bankers bank? No. Next, mode, that is the definition. Next, compute median for the following data. Median find out change. This is only individual series. 5, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 15 and 21. Okay. So this is a median find out chart. Then last one, find the mode from the following data. So wages are X. 380, 430, 480, 480, 480, 480, 520, 590, 600, 600. So this is the data. సో దీంట్లో ఏం చేయాలి, మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇండివిజువల్ సిరీస్, దిస్ ఇస్ నాకు సిరీస్లో 3 సిరీస్ ఉంటాయి, ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్, కంటిన్యూస్ సిరీస్. సో ఇన్ దిస్ సిరీస్ ఆన్సర్ ఈజ్ 480. వై? ద నెంబర్ విచ్ ఈజ్ రిక్యూర్ అగైన్ అండ్ అగైన్, మళ్ళీ మళ్ళీ ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో దాన్ని మోడ్ అంటాం. ఇక్కడ 480, సో ఇది రికర్ అగైన్ అండ్ అగైన్, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది కాబట్టి 480 అంటే ఆన్సర్ అంతే. Okay, so students, this is the overall the question paper of intermediate first year which you are going to write in the examination. So very easy, and there was a lot of choice questions are there. Out of 25 questions, see, out of 25 questions you attempt 15 on 10 question choice. Okay, so 15, each question will carry 2 marks equal to 30 marks. So this is the way of the presentation of intermediate first year English medium Telangana first year question paper. So students, no doubt about it, it is easy to write. So number of choice questions are there, but the presentation is mostly important. The presentation in the examination mostly important. సో దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎగ్జామినేషన్లో ప్రజెంట్ బాగా చేయండి, మంచి మార్కులు సంపాదించండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి, కొత్తగా చూసినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.